Bassanio, you may do so, but let it be so hasted that supper be ready at the furthest by 5 of the clock. So he's giving instructions to Leonardo. Bassanio വരുന്ന വഴി തന്നെ ലിയനാർഡോയ്ക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You may do so, do things like this, but let it be so hasted, make things hasted, do things very fast, that supper be ready at the furthest. Supper must be ready at the latest, very fast. Supper must be prepared by 5 of the clock. By 5 o'clock, everything must be ready. You have to make everything ready. See these letters delivered and give these letters. Deliver these letters. ഈ letters ഒക്കെ ഒന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യുക. Put the liveries to making and give new uniforms to be stitched. പുതിയ യൂണിഫോംസ് ഒക്കെ തയ്ക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക, മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക. And desire Gratiano to come and on to my lodging. And also inform. Desire means request Gratiano to come and as soon as possible, immediately. Tell Gratiano to meet me at my lodging, at my home as soon as possible, immediately. Gratianoയോട് എന്നെ വന്ന് കാണാനായിട്ട് പറയുക. Exit a servant, and the servant is leaving the stage. And Launcelot, to him father, this was the person about whom I was telling to you now. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ ഇയാളാണ്, അയാൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഗോബോ, God bless your worship. ഗോബോ is now addressing Bassanio. അപ്പോൾ ഗോബോ പെട്ടെന്ന് ബെസാനിയോയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. God bless your worship. You must be blessed. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുകയാണ്. Bassanio, Gramercy, wouldst thou ought with me? Gramercy, many thanks. Thank you so much. Wouldst thou ought with me? Do you have anything with me? Ought means anything. Do you have anything to do with me? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഗോബോ. Here is my son, sir, a poor boy. Sir, I have to tell you one thing. This is my son, a poor boy. അപ്പോൾ ലൗൺസ്ലോട്ടാണ് ഗോബോയെ ബെസാനിയോയുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മകനെ അയാളുടെ അടുത്ത് ജോലിക്ക് നിർത്താനായിട്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഗോബോ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ടോക്ക്, പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ലൗൺസ്ലോട്ട് പറയാണ്, നോട്ട് എ പുവർ ബോയ് സർ, ബട്ട് ദ റിച്ച് ജ്യൂസ് മാൻ. ഐ എം നോട്ട് എ പുവർ ബോയ്, ഐ ആം ദ റിച്ച് ജ്യൂ സെർവൻറ്റ്. ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനൊന്നുമല്ല, റിച്ച് ജ്യൂവിൻ്റെ സെർവൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാണ്. ദാറ്റ് ഫുഡ് സെർവ് ആസ് മൈ ഫാദർ ഷാൾ സ്പെസിഫൈ ആൻഡ് മൈ ഫാദർ വിൽ സേ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ്. ഇനി അച്ഛൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളും. ഗോബോ, ഹി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ സർ, ആസ് വൺ വുഡ് സേ ടു സെർവ്. ഹി ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇൻഫെക്ഷൻ ഹിയർ മീൻസ് എഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക. ഇൻഫെക്ഷൻ ഹി ഈസ് യൂസിങ്. സോ എഫെക്ഷൻ, ഹി ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസയർ. വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസയർ? ആസ് വൺ വുഡ് സേ to serve. So we have to understand one more thing. In Old English, some words were used in particular meaning, but now the meaning has entirely changed and some of the words are used in the opposite meaning. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ചില വാക്കുകളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക. പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വേറെ തികച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ദ സെയിം, ദിസ് വേർഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫെക്ഷൻ മീൻസ് affection here, desire. So Gobo says he has a great desire that he has to serve. അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സെർവ് ചെയ്യുക. ആരെ സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലൗൺസ്ലോട്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇൻഡീഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ ലോങ് തിങ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു സേ യെസ്, ഐ സെർവ് ദ ജ്യൂ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ ഡിസയർ ആസ് മൈ ഫാദർ ഷാൾ സ്പെസിഫൈ. ഷോർട്ട് ആൻഡ് ചുരുക്കിയും നീട്ടിയും പറഞ്ഞാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ദാറ്റ് ഇസ് ഐ സെർവ് ദ ജ്യൂ, ഐ ആം ദ ജ്യൂ സെർവൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഡിസൈർ ആൻഡ് ഹാവ് എ വിഷ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ആസ് മൈ ഫാദർ ഷാൾ സ്പെസിഫൈ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് മൈ ഫാദേഴ്സ് വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യു. ബാക്കി കാര്യം എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയും. ഗോബോ, ഹിസ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹീ സേവിങ് യുവർ വർഷിപ്സ് റെവറൻസ് ആർ സ്കെയർസ് കേറ്റർ കസിൻസ്. And let me tell you one more thing. His master and he, that means the Jew and he are saving your worship's reverence. I am saving your respect. നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ. Can I tell? Because when negative comments are made, just permission must be asked. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് മോശമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ I am asking your permission, I am asking your reverence, are scarce cater cousins. They are very scarcely, very rarely cater cousins in good relations. Cater cousins means in good relationship. So they are very rarely in good relation. That means almost always they are quarreling with each other. They are having problems with each other. They are never in harmony. So ഈ മാസ്റ്ററും ഇവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാസ്റ്ററും ലൗൺസ്ലോട്ടുമായിട്ട് എൻ്റെ മകനുമായിട്ട് അത്ര നല്ല റിലേഷൻ അല്ല പോകുന്നത് എന്ന് അച്ഛൻ പറയാണ്. ലൗൺസ്ലോട്ട്, ടു ബി ബ്രീഫ് when saying things in short, ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ the very truth is that actually the matter is the Jew having done me wrong that caused me as my father being I hope an old man shall fructify unto you. So the Jew, he has done wrong to me. The Jew is always irritating me. He is doing all the wrong things to me and that caused me, and that's why he has caused me to feel like this. And what it is, my father, I hope an old man shall fructify, mention it to you. My father, an old man will be telling you the things. This old man will be telling you the things. So why this
what unfriendliness is there existing between me and my master. He has done wrong to me, and that's the reason why I caused such a feeling, why I had such a feeling, and the rest of the things my father will be telling you, this old man will be telling you. And Gobo, I have here a dish of doves that I would bestow upon your worship and my suitors, and here a gift for you. It's a dish, a delicious food of doves, pigeon. So അതിൻ്റെ മീറ്റാണ്, ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ഡിഷാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. that I would bestow upon your worship, that I want to give to you, bestow upon you, I have to dedicate it to you, and my suitors and my needs. What I have to tell you is, Launcelot, in very brief, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ again and again he is coming in between and interrupting the conversation. He is telling things himself. The suitors, the need is impertinent. Here also what a negative, an opposite meaning is used here. Impertinent, actually he meant to use the word pertinent, that concerns me എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് pertinent. Impertinent എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. that is also the wrong use of words that always that Launcelot has been showing. In very brief, the suit is impertinent to myself. So in short, when I say things in short, this need, this demand, that what we are asking to you, it is concerning me, it is about me. Impertinent എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ that is also the wrong usage of word ആണ്. Already we have seen many ways, in many different situations Launcelot is using the wrong words. So like the same here, impertinent എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക. Actually he intends to mean pertinent, that concerns me, എന്നെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. And as your worship shall know by this honest old man, and your worship will be knowing things from this old man. ഈ old man കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. And though I say it, though old man, yet poor man my father. Even though I say it, my father will be saying the rest of the things. Even though he is old, he is very poor. Okay, വളരെ പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറയണം. Bassanio is quite irritated. The father is trying to say the things, but in between the son is coming and saying the things, is interrupting the conversation. And Bassanio, one speak for both. ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി, രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. What would you? Just you tell the things. Only one has to speak for both. Launcelot, serve you, sir. ഇത്ര ഉള്ളു പറയാനുണ്ട്. I want to serve you. So up to this time they were saying things elaborately, just they were saying lots of things to what in an indirect way they are expressing what they have to say. In short, this is the thing they have to say. Just by the single question of Bassanio, Launcelot is saying that, serve you, sir, I just want to serve you. This is the only thing I have to tell you. Gobo, that is a very defect of the matter, sir, and that is the defect of the matter. Defect here means the effect of the matter. That is the effect of the matter. That's the content of the matter. This is a very short or the brief or the summary of the matter. That's what it means by defect, not the actual meaning of the word that we use now, defect. And Bassanio, I know thee well, thou hast obtained thy suit. I know you well. So Bassanio has already he knows it, Launcelot, as Shylock's servant. So he's saying here, I know you well, thou has obtained thy suit, your request is granted. സോ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സാധിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര സെർവൻസിനെ വേണമെങ്കിലും ബസാനിയോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. സോ യു ആർ ഗ്രാൻറ്റഡ് വിത്ത് യുവർ റിക്വസ്റ്റ്, ഒബ്റ്റെയിൻഡ് യുവർ സ്യൂട്ട്, യുവർ റിക്വസ്റ്റ്. ഷൈലോക്ക് തൈ മാസ്റ്റർ സ്പോക്ക് വിത്ത് മീ ദിസ് ഡേ. സോ ആക്ച്വലി Launcelot was trying to run away from his master, but here Bassanio reveals that Shylock has already fed up with him, and Shylock has already talked to Bassanio about giving this servant to him. അപ്പോൾ ലൗൺസ്ലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷൈലോക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ട് മടുത്തിട്ട് ബസാനിയോക്ക് ഇയാളെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെർവൻറ്റിനെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ യുവർ മാസ്റ്റർ ഹാസ് ടോക്ക് ടു മീ ടു ദിസ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഹാഡ് പ്രിഫേർഡ് ദി recommended you to me. നിങ്ങളെ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. If it be preferment, promotion. If it is a promotion to leave a rich you service to become the follower of so poor a gentleman. If it is a promotion to come from a rich Jew to a poor gentleman. ഞാനൊരു poor gentleman ആണ്, ഒരു റിച്ച് ജൂവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാമെന്ന് പറയുന്നത്, if it is a promotion then you can come with me. നിങ്ങളത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. So you are considering it as if you are considering it as a promotion, then let it be so. But actually you are coming from a rich Jew to a poor gentleman. Launcelot, the old proverb is very well parted between my master Shylock and you, sir. So the old proverb, it is very much suited between my master and you. You have the grace of God, sir, and he hath enough. സോ ഓൾഡ് പ്രോവേർബ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഓൾഡ് പ്രോവർബാണ്, കറക്റ്റ്. യു ഹാവ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഇനഫ്. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രേസ് ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണവുമുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഓൾഡ് പ്രോവർബ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് സ്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ യു ടു, മൈ ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ ഷൈലക് ആൻഡ് യു. And Bassanio, thou speakest it well. Go, Father, with thy son. You are speaking well. You know how to praise people, how to say things well. നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Go, Father, with thy son. You now go with your son. Take leave of the old master and inquire my lodging out. You have to go to your master and ask his permission. Then come inquire about my lodging. Ask my home and come there. To his followers, and now he's asking to his the followers who were there with him, give him a livery more guarded than his fellow. So give him a uniform that is more guarded, that is richly decorated. More guarded means richly decorated than his fellow. Seated. Just give the order to be stitched. His livery, his uniform must be richly decorated. Give the order. Let it be done. Launcelot, Father in, I cannot get a service. No, I have never a tongue in my head. Father in, Father come with me. I cannot get a service. I cannot get a chance to serve him. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സർവീസ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഐ ഹാവ് നെവർ എ ടങ് ഇൻ മൈ ഹെഡ്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ തലയിലൊരു നല്ല സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. വെൽ, ലുക്കിംഗ് ഓൺ ഹിസ് പാം, എന്നിട്ട് സ്വന്തം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി നോക്കുകയാണ്. ഇഫ് എനി മാൻ ഇൻ ഇറ്റലി ഹാവ് എ ഫെയർ ടേബിൾ വിച്ച് ഡത്ത് ഓഫർ ടു സ്വെയർ അപ്പോൺ എ ബുക്ക്, ഐ ഷൽ ഹാവ് ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ, ബട്ട് മൈ ഫോർച്യൂൺ ഈസ് ഗുഡ്. ലുക്ക് അറ്റ് മൈ പാം, ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഹാൻഡ്. And like when compared to any other man who is living in Italy, I have a fairer table. My table, the things that are written on my palm are better than any man who is living in Italy. ഇറ്റലിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വേറെ ആരെക്കാളും ഫോർച്യൂൺ, ഭാഗ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൈയാണ് എൻ്റേത് എന്ന് പറയാണ്. ഐ എം റെഡി ടു സ്വെയർ അപ്പോൺ ബൈബിൾ. ഐ എം റെഡി ടു സ്വെയർ, ടേക്ക് ദ പ്രോമിസ് by putting my hand on the Bible. So that much I have a good fortune on my hand. I shall have good fortune, that's sure. എനിക്ക് നല്ല ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. Go to, here is a simple line of life, and look here, a simple line of life. ജീവിതത്തിൻ്റെ രേഖ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ. Here is a small trifle of wives, and I am here having a trifle of wives, a luck of wives I have. ഒരുപാട് ഭാര്യമാർ എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കൈ അനുസരിച്ച് പറയുക. Alas, 15 wives is nothing. Oh, 15 wives is nothing. I can easily manage. 15 ഭാര്യമാരെന്നാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പറയുക. 11 widows and 9 maids is a simple coming. 11 widows and 9 maids according to my palm, my table. എൻ്റെ കൈ രേഖ അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് 11 widows-ഉം 9 maids-ഉം ആണ് എൻ്റെ വൈഫ്സായിട്ട് വരാൻ പോവുക. It's a simple coming, a simple thing that I can manage easily. In for one man, it's very a simple thing for a man. ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരം. And then to escape drowning thrice, and more things are here. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നോക്കുക, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. I will escape means escape drowning thrice. 3 times I will be saved from drowning. മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ നിന്ന് 3 തവണ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും. And to be in peril of my life with the edge of a feather bed. And 1 times I will be in danger, peril of my life. My life will be in danger with the edge of a feather bed. With a marriage, ഒരു തവണ ഒരു വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അപകടവും സംഭവിക്കാം. With the edge of feather bed means with marriage. And here are simple escapes, and all these are simple escapes. വളരെ നാരോ എസ്കേപ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു. വെൽ, if fortune be a woman, she is a good wench for this gear. If fortune is a woman, in my case, she is a good wench. Good wench means a kind woman. In my case, if fortune ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു ഗുഡ് വെഞ്ച് ആണ്, ഒരു ഗുഡ് കൈൻഡ് വുമൺ ആണ്. For this gear means in my case fortune is a good woman. Father, come, I will take my leave of the Jew in the twinkling of an eye. Father, come with me with the twinkling of an eye, with the glimpse of an eye, I will take the leave from the Jew. അദ്ദേഹത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം. Exeunt, Launcelot and old Gobbo രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. Bassanio, I pray thee, good Leonardo, think on this. These things being bought and orderly bestowed, return in haste, for I do feast tonight my best esteemed acquaintance, high thee go. So Bassanio is giving orders to Leonardo here. I request you, good Leonardo, think on this, be careful about this. These things being bought and orderly bestowed, buy these things and arrange them in order. These things must be bought and orderly arranged. Bestowed means arranged. Return in haste and come very fast, for I do feast tonight, because I have a feast today night, my best esteemed acquaintance. My very valuable, best esteemed acquaintance, friends, very close people are coming. Hi thee, hurry up.
you go. Haithi means hurry up, you go and come fast. And Leonardo, my best endeavors shall be done herein. I will do my best. That's what it says here. My best endeavors shall be done herein means I'll do my best. Enter Graciano. അപ്പോൾ ഗ്രേഷ്യാനോയെ അന്വേഷിച്ച് വിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ Graciano is coming here. Graciano, where is your master? He's asking to Leonardo, where the master is. Leonardo, yonder sir he walks. Over there. Yonder means over there he is. He's walking there. And Leonardo is leaving the stage. Exit. Graciano, Signor Bassanio addressing him, and Bassanio is calling him back. Graciano, I have a suit to you. I'm having a request to tell you. എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. Bassanio, you have obtained it. Before saying it, you are obtained it. Granted. പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സാധിച്ചു തന്നേക്കാം. Graciano, you must not deny me. Please don't deny me. ഞാൻ പറയുന്നത് എതിർക്കാൻ പാടില്ല. I must go with you to Belmont. I have to come with you to Belmont. ബെൽമണ്ടിലേക്ക് ഞാനും കൂടെ വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. Bassanio, why then? You must. You have to, you should. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദിസ്. ഗ്രേഷ്യാനോ, thou art too wild, too rude and bold of voice. So Graciano's character in the beginning itself it's clear that they are talking to each other. Bassanio and Antonio, they are talking about Graciano. ഗ്രേഷ്യാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. he is talking an infinite deal of nothing. ഒരുപാട് കാര്യം സംസാരിക്കും, പക്ഷേ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഗ്രേഷ്യാനോയെ പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ്, you are too wild, uncontrollable nature, that is wild, too rude, you don't know manners, ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, and bold of voice, no control of your voice, you don't know where to speak and how to speak. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ആരോട് എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊഹവുമില്ല. and parts that become thee happily enough, and these qualities suit you well enough, and such eyes as ours appear not false. These qualities are very good, suitable for you. ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. in eyes of like ours appear not false. In eyes like ours, in the eyes of your friends, these qualities are suiting you well. It is matching with you well, and it is not a mistake, not a fault for you. അറിയാവുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല. But where thou art not known, but in a place where you are not known, നിങ്ങളെ അറിയാത്തൊരിടത്ത്, why there they show something too liberal. But in such places these qualities of yours will be too liberal, free and what rare. These qualities of you will be what irritated. People will be irritated by seeing this nature of you, these characters of you. Pray thee, I request you, so you should be, these qualities will be indecent in front of people, those who don't know you. And I request you, take pain to allay with some cold drops of modesty. So if you want to come with me, you have to take the pain, take the effort to allay, to practice, to exercise some cold drops of modesty. You have to practice, exercise some character or some drops of modesty means humbleness. So humility, കുറച്ച് എളിമയൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് പക്വതയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Thy skipping spirit, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജമ്പിങ് സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര അൺകൺട്രോളബിൾ നേച്ചറാണ് നിങ്ങളുടേത്, അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ലെസ്റ്റ് അതർവൈസ് ത്രൂ thy wild behavior I be misconstrued in the place I go to and lose my hopes. Because I'm your great friend and I'll be surely taking you with me, and if you're doing like this, surely because of this wild behavior I will be misconstrued, misunderstood or misinterpreted. എന്നെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്നിരിക്കാം. to the new place where I go, ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ എന്നെയും കൂടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാം. ആൻഡ് ലോസ് മൈ ഹോപ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് മൈ ഹോപ്സ്. എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ നേടാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു എക്സസൈസ്, പ്രാക്ടീസ് modesty, humbleness. So you have to control yourself if you are coming with me. ആ ഒരു കാര്യം ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ട് in a polite way has telling this to Graciano. And now Graciano, Signor Bassanio, hear me. Gentleman Bassanio, just listen to me. If I do not put on a sober habit, talk with respect and swear but now and then. So now Graciano is giving some promises to Bassanio. അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ Graciano is very excited that he can go with Bassanio and he gives some promises, കുറച്ച് ഉറപ്പുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. If I do not put on a sober habit, if I am not doing all these things, then you can do whatever you like എന്ന് പറയണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ചെയ്തോളുക എന്ന് പറയണം. What are the things? A sober habit I will put on.
സോബർ ഹാബിറ്റ്, എ ട്രാങ്കുലർ സീരിയസ് നേച്ചർ ഐ വിൽ വെയർ. എൻ്റെ മുഖത്ത് ഞാനൊരു സീരിയസ് നേച്ചർ കാണിച്ചേക്കാം. ടോക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട്, ഐ വിൽ ടോക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഓൺലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട്സ്. ഞാൻ ബഹുമാനത്തോടെ മാത്രമേ ആളുകളോട് സംസാരിക്കൂ. ആൻഡ് സ്വെയർ ബട്ട് നൗ ആൻഡ് ദെൻ, ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ വിൽ സ്വെയർ, ഐ വിൽ മേക്ക് പ്രോമിസസ്. ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഒക്കേഷണലി, നൗ ആൻഡ് ദെൻ മീൻസ് ഒക്കേഷണലി ഐ വിൽ പ്രോമിസ്. വെയർ prayer books in my pockets, so to show others that I am a matured person, a holy man, I will wear prayer books on my pocket. പോക്കറ്റിൽ ഞാൻ prayer books വെക്കാം. Look demurely, soberly, very seriously I will look. ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. Nay more and not more, while grace is saying, so more important than all this, while grace is saying means more important than all this, hood mine eyes thus with my hat, I will cover. Hood means ഐ വിൽ കവർ മൈ ഐസ് വിത്ത് മൈ ഹാറ്റ്. എൻ്റെ ഹാറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഐസ് കവർ ചെയ്ത് നടന്നോളാം. ആൻഡ് സൈ ആൻഡ് സേ എയ്മൻ, ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ വിൽ സൈ, ദീർഘശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ എയ്മൻ പറഞ്ഞോളാം. എയ്മൻ മീൻസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സോ, അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എയ്മൻ പറഞ്ഞോളാം, അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ, അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എൻ്റേതായിട്ടൊരു റിമാർക്കും ഒരു കമൻറ്റും ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. യൂസ് ഓൾ ദ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് സിവിലിറ്റി ആൻഡ് ഐ വിൽ ഫോളോ ഓൾ ദീസ് ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് സിവിലിറ്റി. സിവിലിറ്റി ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗുഡ് മാനേഴ്സും ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തോളാം, പാലിച്ചോളാം. Then like one well studied in a sad ocean, like a person who is well studied, practiced in a sad ocean, grave appearance, like a person who has practiced to show a grave, a serious appearance. അങ്ങനെ ഒരാളെ പോലെ ഞാൻ പെരുമാറിക്കോളാം. To please his grandam, so like a person who is trying to please his grandam mother, അമ്മയെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന മകനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നോളാം. Never trust me more, and if I am not doing all these things, please don't trust me anymore. എന്നെ പിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയേ വേണ്ട, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ. So he is giving some promises here. Bassanio, well, we shall see your bearing. Okay, let me see what you're going to do. Let me see your bearing. Let me see your behavior. Graciano, nay, but I bar tonight. But today I will make exception. Bar means except for today night. ഇന്ന് രാത്രി പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. Make exception for today. You shall not gauge me. Please don't judge me by what we do tonight. ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്. ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് തരണം. Bassanio, no, that were pity. That would be a mistake if I am judging you. If I am telling you to do all these things today also. ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയി പോകും. I would entreat you rather to put on your boldest suit of mirth. I'm requesting you actually today you have to put on, you have to wear today the boldest suit of mirth. You have to express yourself today in the happiest way. Mirth means the happiest way you have to express yourself. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. For we have friends that purpose merriment, because we are gathering today that purpose, the purpose is, the aim is merriment. happiness making, joy making ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എയിം തന്നെ. But fare you well, I have some business, but now goodbye to you, I have something to do. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ പറയാണ് Graciano. And I must to Lorenzo and the rest, and I'm going to Lorenzo and the rest of the friends, but we will visit you at supper time. But soon at supper time, let's meet each other. And he exeunt, and there the scene, act 2 scene 2 ends. Hope it is clear.